Okay. Requisition for stores. One of the duties of storekeeper is to send requisitions for materials for replenishment in time so that production is not held up due to shortage of material. So it's a duty of storekeeper to initiate requisition if there is any shortage, or he has to put into a situation like there is a shortage of material. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. So he has to put orders. The storekeeper should also see that there is no unnecessarily blocking of capital due to overstocking of material. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 100 എണ്ണം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ 400 എണ്ണം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് അൺനെസസറിലി ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഫോർ ദിസ് ഹി കീപ്സ് എ ചെക്ക് ഓൺ റീഓർഡർ ലെവൽ, ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് മാക്സിമം മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, വിച്ച് ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ടു സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഈച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, അതിൽ എ റീഓർഡർ ലെവൽ. Reorder level is that point of level stock of material where storekeeper starts the process of initiating purchase requisition for fresh supply of that material. Reorder level എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അന്നേരം നമ്മൾ അതിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇനീഷ്യേഷനിലേക്ക് പോകണം ആ സ്റ്റോർ കീപ്പർ. ദിസ് ലെവൽ ഈസ് ഫിക്സഡ് സംവെയർ ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം. അതിന്റെ ഒരു ബിറ്റ്വീനിലാണ് ഉണ്ടാവുക. In such a way that the difference of quantity of material between reorder level and minimum level will be sufficient to meet the requirements of product until the fresh supply of material is received. For reorder level കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് minimum level plus consumption during the time required to get the fresh delivery. ഓക്കെ, ഈ ലെവലിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റീഓർഡർ ലെവൽ കാണാം. അതോടൊപ്പം റീഓർഡർ ലെവൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ലെവൽ ഇൻറ്റു മിനിമം റീഓർഡർ പീരീഡ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റീഓർഡർ ലെവൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഓക്കെ, then here maximum reorder period means maximum period taken to get the material once the order of new material is placed. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിന്റെ മാക്സിമം ടൈം. ഓക്കെ, അതാണ് മാക്സിമം പീരീഡ് ടേക്കൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ ദ മാക്സിമം പീരീഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം consumption during the period so that the factory may not stop production due to shortage of material. മാക്സിമം ആ ഒരു പീരീഡിൽ മാക്സിമം എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ആ കാര്യം കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റീഓർഡർ ലെവല് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റ് level of material A from the following particulars. Minimum limit 1000 unit, maximum limit 5000 unit, daily requirement of material 200 unit, time required for fresh delivery 10 days. Okay, then ordering level, minimum limit plus consumption during the time required for fresh delivery is equal to 1000 unit plus 1000 unit plus 200 unit into 10 days. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3000 യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓർഡർ ഫോർ ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വെൻ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്ക് റീച്ചസ് 300. അപ്പം ഇത് മിനിമം ലെവലാണ്, ഇത് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ 3000 എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരെ
ഇക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. EOQ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? EOQ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ?